ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਗ ਜਥਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਸ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਰਗ ਜਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਗ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 35 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਮੋ ਨਾਥ ਪੂਰੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ, ਅਛੇਦੀ ਅਛੈ ਆਦਿ ਅਦੈਵ ਵਿਦਾਤਾ। ਨਾ ਤਰਸਤੰ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੰ ਸਮਸਤੰ ਸਰੂਪੇ। ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤੰ ਤੁਅਸਤੰ ਯਭੂਤੇ। नहीं जान जाई कछु रूप रेखं, कहाँ बासता को फिरे कौन पेखं।
कहाँ नाम ताके कहाँ कहे कहावे, कहाँ कहे बखानो कहे मोना आवे, कहे मोना आवे। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लीनी हर मेरी, रख लीनी हर मेरी, हर मेरी, हर मेरी। निमाणियों के मान गुरु, निताणियों के तान गुरु, नियोटियों की ओट गुरु, ने आसरियों के आसरा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। तुम साजते आवो मुग्ध मना, तुम साजते आवो मुग्ध मना, तुम साजते आवो मुग्ध मना, तुम साजते आवो मुग्ध मना। ता सुख पावो मेरे मना, ता सुख पावो मेरे मना, ता सुख पावो मेरे मना। तुम साजते आवो मुग्ध मना, तुम साजते आवो मुग्ध मना। बनस्पत मौली चढ़िया बसंत, बनस्पत मौली चढ़िया बसंत। एह मन मौले सतगुरु संग, एह मन मौले सतगुरु संग। हित मन मौले पया आनंद, हित मन मौले पया आनंद। अमृत फल पाया नाम गोविंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद। तुम साजते आवो
मुगद मना तुम साजते आवो मुगद मना ता सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना तुम साजते आवो मुगद मना तुम साजते आवो मुगद मना एको एक सब आँख बखाने एको एक सब आँख बखाने हुक्म बुझता एको जाने हुक्म बुझता एको जाने कहत नानक हम कहे ना कोई कहत नानक हम कहे ना कोई आखण वेखण सब साहिब ते होए आखण वेखण सब साहिब ते होए आखण वेखण सब साहिब ते होए तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मुगद मना ता सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो तुम साच ते आवो तुम साच ते आवो मुगद मना मुगद मना मुगद मना हर हर नाम जपंते आकाश ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल हर का नाम दे आए कहे हो रे पाई कर्म लगन ते पाई है रुसवाई वन तो त्रिपण मौले आए अमृत फल पाई मिल साधु सुख जय लती सब साई नानक सिमरै एक नाम फिर बोढ़ न ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बोढ़ न ताई संत की बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई कर्म लिखन ते पाइए एह रुत सुहाई वण तृण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब शाही नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ ना ताई काम क्रोध अर लोभ मोह बिन जाए अहूँ में नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव
पते मामली कर सच्चा टोआ अपने जन्म पायो रोग सुख सब मिट गए नितना निरोआ दिन रहना ते आएगा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोवा अपने चरण जपायण विच दइयो खड़ोवा रोग सोग सब मिट गए नित नवा ने रोवा दिन रैन नाम ते आइंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजा नानका जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ। एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे अब जहर चीज ना पाया चीज ना पाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे अब जहर चीज ना पाया अब जहर चीज ना पाया एक चीज मुझे एक चीज मुझे दे मन कमीन कम तरीन मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया तू दरिया खुदाया तू दरिया खुदाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे अब जय चीज ना पाया अब जय चीज ना पाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे
चिलमिल बिसियार दुनिया फानी, कालू बेअकल मन गोर न मानी, कालू बेअकल मन गोर न मानी, कालू बेअकल मन गोर न मानी। एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जय चीज ना पाया, अब जय चीज ना पाया। एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे। पुराब खाम कुजे हिकमत खुदाया, मन तू वन तू कुदरती आया। पुराब खाम कुजे हिकमत खुदाया, मन तू वन तू कुदरती आया, मन तू वन तू कुदरती आया, मन तो आना तो कुदरती आया। एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जय चीज ना पाया, अब जय चीज ना पाया। एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे। साग नानक दीवान मस्ताना, नित चढ़े सवाया। साग नानक दीवान मस्ताना, नित चढ़े सवाया। आतश दुनिया खुन के नाम खुदाया। आतिश दुनिया 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 दुनिया, खुनक नाम खुदाया, खुनक नाम खुदाया। कल ताती खांडा हर नाम, खुनक नाम खुदाया, खुनक नाम खुदाया। आतश दुनिया खुनक नाम खुदाया, खुनक नाम खुदाया, खुनक नाम खुदाया। एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जय चीज ना पाया, अब जय चीज ना पाया। एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, मन
कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया तू दरिया खुदाया तू दरिया खुदाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे अब जय चीज ना पाया अब जय चीज ना पाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया क्या जानो किश हर किया प्रयोग वीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा 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 ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया क्या जानो किश हर किया प्रयोग वीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर
तत तू जब आपा पर का मिट गया जब देखो तत तू 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 ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानू किस हर किया क्या जानू किस हर किया पयो कबीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर ना कर सके शरीर ना कर सके शरीर ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच कितो जगह रहे कह वसमावे जी जल सब खसम के गौण कीमत पावे कहन सुन तुसे लो सुहावे हम गोचर साहिब सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे वाहिगुरु किथों बजे कह रहे कह मैं समावे जी जंत सब खस्म के कौन कीमत पावे कहन तैन सुन नित से भगत सुहावे अगम गत्र साहिब दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे हर जुग जुग भगत उपाया बैज रख दया राम राज हर नाग दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेवया। श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहूं करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया। सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा चित मैं सर्व संभाल वज तेरे नाद अनेक असंख्य कित तेरे वामन हार कित तेरे राग परीसों कहिया कित तेरे गावण हार गम तुदनो पवन पानी बैसंत तावे राजा धर्म द्वार गम तुदनो चित गुप्त लिख जान लेख लेख धर्म विचार गम तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवार गम तुदनो इंद्र
ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਸਿਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੋਗ ਜੋਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਾਛ ਦਇਆਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਸਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਸੇਵਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਦਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇਨੇ ਉਪਾਇ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਤਸਾ ਸਹਾ ਪਤਸਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਟ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਬਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲਿਆ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਤੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਾ ਕਰਾਓ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ।
ਤੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੇ ਰਾਹ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਸ। ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ। ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਤਾ ਕਰ ਝੁਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਵਨਿਤਾ। ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ। ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰ। ਸਭ ਭਿਆਵਹਿ ਸਭ ਭਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋਖੁ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਏਕ ਦਾਤਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਏ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੈਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਹਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ।
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਾਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਾਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬੈਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਸਾ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮੈਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸ ਨਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣਾਇਆ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤੈਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬੈਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਬੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚਿਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਆਹਾਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਬਰੇ ਕੀ ਰਖੋ ਸਰਮ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਾਬਿਆ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਜਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿਖਿਆ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰੈ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਾ ਆਜ ਸੰਘਰੈ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇ ਆਊ, ਜੋ ਬਾਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਦਾਰੀਆ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ।
आप हाथ दे मुझे उबारया, मरण काल का त्रास निवारया। वो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ करे हो रक्षा। राख ले हो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम होम पुरी चतुर्दश कंता। आल पाए ब्रह्मा मपधरा, आल पाए शिवजू अवतरा। आल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जबन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मांड थियो। जबन काल सौ लोक सवारा, नमस्कार है दाह हमारा। जबन काल सब जत बनायो, देव दैत जशन पुजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। कीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरता देहा पारा। जब ब्या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उच्चारण। तुम सब हिद रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निलंब, आदि अनील नाद संभ। आका मूल चारत वेदा, जाको पेवन पात वेदा। अंकाओ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ वेद न जानत। महादेव काओ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पैन पैन तो तेती। तुमरा लखा राजा पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बाहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवा बैठा, कहूँ सिमड बेओ शंकर इकट्ठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाया चांपव, आद जुगाद स्वरूप संभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संकरो। दुष्ट जिते कुटवत उत्पाता, सकल मलेश करुण घाता। जे अस्तुजता सानी परे, तैन के दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जबन पा परितहारे, तिनके तुम संकट सा टारे। जो काल को एक बार दाया है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए दह सौ काला, दुष्ट अरिष्ट टरंत गाला। कृपा दृष्टन जाहि निहार हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट छाह स्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते तह उभारा। जैन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दैल हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख तेल हो बजाई। सवैया पाएंगा है जब ते तुमरे, तब तक को आंख तर नहीं आने हो। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहें मत एक न माने हो। सिमृत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कहें हम एक न जाने हो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गाह्यो दोहारो।
ਬਾਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨਿ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਦਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬੇਟਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਆਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਧਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਸੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾਹ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਦਰਿਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਮਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਆਪੇ ਤਰਸ ਵਯੋਈ। ਤਰਸ ਬਇਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੇਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਬਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੋੜ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਅਟਲ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਭ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਧੰਨ ਜੋੜ ਭਾਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Satsanga ji, we are really blessed to be in the century of Rajan Raj, Panan Pan, Divan Dev, Upma Mahan, Chavar Shatar Takht Malik, the King of Kings, Tan Tan, Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And we are gathered here today where we've come to the century of Guru Granth Sahib Ji to connect with, to sing the praises of Vaheguru Ji, but also to connect with the strong, the wonderful Sikh woman in the Panth of Sikhi. We are here to learn about those brave, those amazing women, those womanly figures in Sikhi, and we're here to learn what did they do, what path did they take in order to reach Vaheguru Ji, how did they please Vaheguru Ji such that they became one with Vaheguru Ji. So today we're going to learn about Bebe Nanki Ji, we're going to learn about Mai Tabo Ji, and we're going to learn about Mata Gujar Kaur Ji, and if we have time, then Mai Pago Ji as well. And we'll see throughout their life what did they do in order to please Vaheguru Ji, in order to become one with Vaheguru Ji. What made those women in Sikhi so special that we still remember them today, in today's age. So just like we have a role model, Sangat Ji, when we look at a role model, we ask them, what did you do to reach your goal? What kind of path did you take? What kind of steps did you take in order to reach your goal?
And here Maharaj said, Jai puchho sohagini, tusi ravya kini guni. They're saying, Maharaj is saying to us, Jai puchho sohagini, ask those happy soul brides, sohagini, tusi ravya kini guni. What did you do? What kind of virtues did you have that made Vaheguru Ji so happy with you that you became one with Vaheguru Ji? Maharaj says, Sahaj Santokh Sigariya Mittha Bolani. Maharaj is saying that the virtues that these happy soul brides, that these Sohagans had, was Sahaj, patience, Santokh, contentment, Sigariya. They made these virtues their ornaments, Mittha Bolani, sweet speech. So Sangat Ji, just like we have friends, when we talk to a stranger, if we say something really sweet, if we give that positive energy to them, then they automatically want to talk to us. Now, I'm a stranger to every one of you right now. And if I talk to you with love, if I talk to you with sweetly, then you will automatically want to approach me. But if I talk to you rudely, then you want to stay away from me. So that's what Maharaj say. They say, have sweet speech such that Vaheguru Ji want to approach us, such that Vaheguru Ji want to be with us. Maharaj say, Pir Rasalu ta mila, ja gur ka sabd suni. Pir Rasalu ta mila. We obtain Vaheguru Ji. Vaheguru Ji are pleased with us if gur ka sabd suni. If we listen to the Shabad of the Guru, if we listen to Gurbani, which we're here right now doing, we're in the century of Guru Granth Sahib Ji, and we're here to listen to the Gurbani, and if we do that, and not just listen to the Gurbani like one ear, in the one ear and then out the other, but if we actually put our consciousness into it and we try to understand what Maharaj are trying to tell us, what kind of teachings they're trying to give us, then we are able to meet Vaheguru Ji. Then Vaheguru Ji is pleased with us. And remember, Sangat Ji, that the purpose of our life here is that Gobind Milan ki eh teri bariya, that this is our opportunity, this is our bariya, this is our chance. So every breath we take right now, we have an opportunity to change our life. With every breath, we can change our life. This is our bariya, this is our chance to do what? To meet Gobind, to meet Vaheguru Ji, the creator, the one that created us, such that the goal of our life is to become one with Vaheguru Ji. So when we sing the praises of Vaheguru Ji, when we come into the Sad Sangat, that we can obtain then. We obtain these virtues, these guns that these happy soul brides had, that pleased Vaheguru Ji so much that they became one with Vaheguru Ji. So Sangat Ji, even though we live in the modern time, the values, the beliefs, the teachings that we have, the Gurbani that we have is still the same. Even though we have moved into a time where there's a lot of technology, the whole of the earth has changed, people have changed, people have evolved, but these values, these beliefs, these morals, they are still applicable in today's day and age. We can all aspire to be like the female role models that we have in the Sikh Panth that we will talk about in a bit. So it's not just for the woman in this Sangat. These virtues apply to men as well. So let's not limit ourselves as well. Let's all be open-minded and take these teachings inside of us, and hopefully with Maharaj's Kirpa, we will also have these virtues of sahaj, of patience, of contentment, that whatever we have is enough, that we don't need to seek out anything else, that we're happy with whatever belongings, whatever possessions, whatever that is in our life, we are happy with where we are, that we're not greedy to have more and more and more. Just like we have clothes that are trendy, sometimes we want to get more and more, and we just end up spending so much money, but when we think about it, we don't really need all of those things that we ended up getting. So just like that, if we're content in what we have, then, and we have sweet speech, then Vaheguru Ji will be really happy with us. So when we think about a talk on a Sikh woman, our mind goes straight to my Pagoji, and rightfully so. My Pagoji were ferocious, a very great warrior, Sant Sipahi. But Sangat Ji, remember that Sikhi actually started from Guru Nanak Dev Ji. So if you ask who is the first Sikh of the Sikh Panth, if you ask Paikan Singh Nabha Ji, a learned scholar, they would say it was Bebe Nanki Ji. It was a woman. I think that's the most important part, that the first Sikh of the Sikh Panth was a woman. I'll repeat that again. The first Sikh of the Sikh Panth was a woman, was a sister,
It was Bibi Nanaki Ji. The love that Bibi Nanaki Ji had for their brother was pure and innocent, and she was the first one to recognize that Guru Nanak Dev Ji, that their brother isn't any ordinary human being, that their brother is the form of Paramatma. So even in Gurbani it says, Par Brahm Guru Nahi Ped. Ped means difference. So there is no difference. Nahi means no. There is no difference between Par Brahm and Gur. Par Brahm here refers to Vaheguru Ji, and Gur here is referring to Guru Ji. That there is no difference between Vaheguru Ji and Guru Ji. Maharaj even say Gur Nanak, Nanak Har Soy. That Gur Nanak, Nanak is the Guru, and Nanak Har Soy. That Nanak is Vaheguru Ji themselves. So there is no difference between Vaheguru Ji and Guru Ji. And Bibi Nanaki Ji, what makes them so special, what makes them the first Sikh of the Sikh Panth, is that they realized that their brother is no ordinary human being, that they are the form of Vaheguru Ji themselves. So from a young age, Bibi Nanaki Ji were very sweet, very loving, and very caring. And whenever Mata Tripta Ji would fall ill, they would take over the household chores and take care of everything, take care of the whole house. And they had such a supportive and loving personality. So what kind of qualities, if we ask Bibi Nanaki Ji, who we know to be a Sohagan because we're still talking about them till today, if we ask them, what kind of qualities did you have, Bibi Nanaki Ji, that attracted Vaheguru Ji towards you, that made Vaheguru Ji so happy with you? Maharaj say, Nivan so akhar khavan gun. Jihba maniya mant. That Nivan so akhar. Nivan is humility. Humility is the word. Khavan so Nivan so akhar khavan gun. The gun, the virtue is forgiveness. And Jihba maniya mant. That if we have sweet speech, that is like the magic mantra, if you will. So khavan so akhar Nivan so akhar khavan gun. Jihba maniya mant. That if we have these three qualities of humility, of forgiveness, of sweet speech, and if we wear them like a robe, if we internalize these three qualities, then ta vas avikant. Vas here means to captivate. Then in that way, when we have these virtues, when we have these gun, then Vaheguru Ji are captivated by us. They're attracted to us. They want to be with us, and they then unite us with themselves as well. So because Bibi Nanaki Ji had these virtues of humility, of forgiveness, of sweet speech, they were loved by Vaheguru Ji so much that their prayers were heard. Now, you might ask, what kind of prayer did Bibi Nanaki Ji did? It was one of the most beautiful and one of the most important prayers that was made, such that we are here at this moment in time. So one day, Bibi Nanaki Ji, they came home and they saw an empty courtyard. And they said to their Mata Ji, Mata Tripta Ji, that how come all the other girls, all my other friends have someone to play with? They all have siblings, but I have no one to play with. How come our courtyard is so empty? They said to Mata Tripta Ji, I want a brother to play with. Mata Ji, can we get a brother to play with? And Mata Ji said, of course you can have a brother to play with. And think about this. Bibi Nanaki Ji was really young. She was a young girl. Just imagine like a young girl making this, asking their Mata Ji about having a brother. And Mata Ji said, of course you can have a brother. And they said, really? How? They said, how about you do a das and ask Vaheguru Ji directly? So the way that Bibi Nanaki Ji did ardas, and Guru Granth Sahib Ji talk about it as well, they tell us how to even do ardas. They say, Doe kar jod, mago ek dana. They say, Doe kar jod. Put the palm of your hands together. Doe kar jod, mago ek dana. Asking for that one gift. Mango is to ask. Dana is gift. Sahib tutta pawa. That if Sahib referring to Vaheguru Ji, if it pleases you, then I will obtain this one gift. And even by Pindrapal Singh Ji, they break this word ardas so beautifully. They say Ada is for Antarjami. That Vaheguru Ji knows everything that's going inside of us, everything that's running in our minds, all the negative and all the positive, whatever is going in our minds, Vaheguru Ji already know this. And they say Rara is for Rakha, that Vaheguru Ji are the protector. That if we need to seek the sanctuary of anyone to provide us protection, it's Vaheguru Ji.
Dadda is for Data, that Vaheguru Ji is the giver, that we don't need to go anywhere else. If we need anything in our lives, that we can look up to Vaheguru Ji and they will give us whatever we need. Dadda is for Data, and even in Gurbani it says, Deda de la de thak pahe, that Vaheguru Ji, the giver, Deda de, is continuously giving. La de thak pahe, the one that's on the receiving end, thak jande a. ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ. That Vaheguru Ji is such a great giver. And Sassa is for Sahara. It's been broken down in two ways. One is Sahara, that Vaheguru Ji is our support. If we need help at any time in our lives, if we need anything in our lives, that Guru Granth Sahib Ji is our support at all times, that we should come to the sanctuary of Guru Granth Sahib Ji like we are right now and ask them for support. And another way of looking at the Sassa for Ardas is Samarpat, is to give ourselves up completely to Vaheguru Ji, surrender ourselves completely and say कि मेरे तो नहीं कुछ हुंदा, that I cannot do anything, मेरे हाथ खड़े आ, that I am in this really dark pit of negativity, of anxiety, of depression, or whatever it may be that we're facing, that I cannot get out of it and I need your help. That please hold my hand such that I can get out of this dark pit, and please walk me on your path, because I have no strength to do that. You are the only one that can do that for me. So imagine Bebe Nanaki Ji with such purity and innocence making an ardas, doing an ardas to Vaheguru Ji to be blessed with a brother. And imagine how happy Vaheguru Ji must have been that they came down to earth, they came down to the courtyard of Bebe Nanaki Ji as the form of Guru Nanak Dev Ji. They came down to the courtyard of Bebe Nanaki Ji themselves as a form of Guru Nanak. Imagine how happy Vaheguru Ji must have been with Bebe Nanaki Ji, how pure must their ardas have been, how much pity must Vaheguru Ji have taken on Bebe Nanaki Ji that they came down to earth as themselves in the form of Guru Nanak Dev Ji. So Bebe Nanaki Ji always had deep inner faith in their brother, and like I said, they knew that their brother is no ordinary human being, that their brother is Paramatma themselves. Even though others around them, even Mehta Kalu Ji, their father, Mata Tripta Ji, their mother, they didn't see that. Even all the other people didn't see that because they didn't have the eye to see that. But Bebe Nanaki Ji did, which makes them the first Sikh of the Sikh Panth, a woman, a sister. Even throughout Guru Nanak Dev Ji's life, Bebe Nanaki Ji always encouraged them. They knew that they felt this bairag and they needed to go on the udasiyan, the adventures that they needed to go on to help spread the fragrance of Naam, to help spread the fragrance of love throughout the world. Bebe Nanaki Ji supported them. They said, don't worry, I will take care of your family. I'll nurture Baba Sri Chand Ji like my own, and you have nothing to worry about. Now think about this, Sangat Ji. Bebe Nanaki Ji had no children of their own, but they never asked for anything in their life as well. They always had a loving and a supporting personality, and they always nurtured the children. And any children there was in the village, they would take care of them. And they even took care of their brother's son, Baba Sri Chand Ji. And how amazing it is to have a partner that had similar values and similar beliefs and similar love, just like Bebe Nanaki Ji, such you can call them the power couple, that they had similar love towards Guru Nanak Dev Ji, that they both had such nurturing and loving personalities. The relationship between Bebe Nanaki Ji and Guru Nanak Dev Ji, Sangat Ji, was that of a brother and a sister, which is the obvious one. But it was also a relationship between Shabad and Surt. Shabad is Gurbani, it's Guru da Shabad. So even in Gurbani it says, Shabad Guru Surt Ton Chela. That Shabad is the Guru, Gurbani is the Shabad, which is the Guru, and Surat is the consciousness, is the Chela, is the disciple. And the third relationship between Bebe Nanaki Ji and Guru Nanak Dev Ji was that of a Guru and a Sikh. That in order to become a Sikh, we must have a Guru. Right? In order to become a Sikh, we must have a Guru. And how blessed are we to be in the century of our amazing Guru, Guru Granth Sahib Ji, the King of Kings. And Sangat Ji, Bebe Nanaki Ji had the eyes to realize that Guru Nanak Dev Ji are their Guru. And how amazing would it be if we have the eyes to realize, and if we do realize it, how amazing is that feeling to know that we have a Guru, that we're not alone, that we have this Guru, Guru Granth Sahib Ji, to help us in this life, to help us unite with themselves. And
The reason why Bebe Nanaki ji realized that Guru Nanak Dev Ji is their guru while everyone else didn't is also because the virtues they had of humility, of patience, of sweet speech. They had patience and humility, and they had forgiveness in their heart that helped them realize that Guru Nanak Dev Ji is no ordinary human being. And even Maharaj say, Nadar kare je apani ta nadri sadguru paya, that if Vaheguru Ji have mercy on us, they place a glance of grace on us, then nadri satguru paya, that with that nadar, with that glance of grace, with that mercy, satguru paya, then we find Satguru Ji, then we have Guru Granth Sahib Ji. How amazing it is, Sangat Ji, if you think about it, that we're all here in the century of Guru Granth Sahib Ji, then Vaheguru Ji must have taken so much pity upon us, and they must have blessed us so much that we are in the century of Guru Granth Sahib Ji, that we have actually found Satguru Ji, our true Guru, Guru Granth Sahib Ji. And Sangat Ji, the second thing that we need to know in order to be a Sikh is also to accept the teachings of our Guru. So one is to have a guru, and two is to accept the teachings of our guru. So when we have the teachings, whatever teachings that Maharaj are giving, whatever Gurbani is telling us, when we apply it practically in our lives, not just leave it at the level of the theory, that yes, I know this, minu sara pataya, edda hundaya, but if we don't really apply it in our lives, then what good is it? What are we really doing in our lives? So Bebe Nanaki Ji applied the teachings of the Guru in their lives. They did Simran, they did Seva, they read Gurbani, they were in Sad Sangat, and they did everything from a place of love. That's what really counted. That's what takes us to the next level. When we do things out of love, and even Seva, what makes Seva selfless? It's the love. When we do Seva with love, love is selfless itself, then it makes Seva selfless as well. So how we react to a challenge in day-to-day lives, how we react to people in general life situations, tells us where we are in our spiritual journey. And that really tells us, that hints us whether we are walking on the path and where we are. And Sangat Ji, there's no need to feel guilty either. This is not the path. The path is of love. So we just need to sit down and reflect on what we're really doing in our lives. We don't need to compare ourselves to others, because everyone is different. Everyone has a different connection with Vaheguru Ji. We don't need to do that. We don't need to feel guilty. We need to sit down and we can reflect on what we're doing, whether what we're doing in our lives is in accordance to Gurbani, if it's in accordance to what our Guru is telling us. And that's the life of Bebe Nanaki Ji. They did everything that was in accordance to their Guru Nanak Dev Ji. And another thing that Bebe Nanaki Ji taught us is to have utmost faith in our Guru. When everyone else gave up, Bebe Nanaki Ji didn't. And the Sakhi is that of Guru Nanak Dev Ji going into the Vei Nadi. We've all heard it. Guru Nanak Dev Ji went into the Vei Nadi, and they had a sevadar that would take care of their clothes. And Guru Nanak Dev Ji didn't come back out. And the sevadar, imagine the sevadar is waiting outside on the bank of the river and wondering when Guru Nanak Dev Ji is going to come out. But when Guru Nanak Dev Ji didn't come out, the sevadar started panicking. So imagine if you are one of the sevadars that was doing seva at that time, how must you have felt when you didn't see your Guru come back out? And then the sevadar went out to the village and started saying to everyone that Guru Nanak Dev Ji went into the Vei Nadi but didn't come out yet. And the villagers started panicking. And then the news reached Bebe Nanaki Ji, and they said to the villagers, the villagers said to Bebe Nanaki Ji that maybe Guru Nanak Dev Ji have drowned, because it's been a few days now, but they haven't come out yet. And Bebe Nanaki Ji said, there's no way. There is absolutely no way that my brother can drown. How can you even say that? Why? Because they said, my brother is my Guru, and my Guru isn't here to drown. My Guru is here to take those out that are drowning. Even in Gurbani, it says, Satguru hai bohetha virla ke na vicharya. That Satguru, bohetha. Bohetha is translated into plain by Farid Kotika. And it says, Satguru hai bohetha, that the true Guru, Satguru Ji, Guru Granth Sahib Ji, is the plane that is here to take us across, carry us across this terrifying ocean of lust, greed, desires, anger, of ego, of arrogance that I'm better than you, or I can do better than someone else,
of attachment. Sangaji, we're so attached to this day-to-day life. We're so attached to our phones. We're so attached to the internet, so attached to the social media that we keep on surfing up on so many different social media sites, hours upon hours. That's what makes us attached to the world. But Guruji is here to detach us, to break us away from these shackles of social media, of whatever is holding us down and connecting us to this world and making us feel like that this is it. Then Maharaj are here to take us out of that, and they're here to break us away from those shackles and unite us with them. And by Pindarpal Singh Ji, they said that Bibi Nanaki Ji, they had so much faith. They were the shikhar, the peak of faith, of steadfastness, of patience. And they said that no way, there is absolutely no way that my brother has drowned, because my brother is here to save those that have actually drowned. And after 3 days, when Guru Nanak Dev Ji came out, Bibi Nanaki Ji just ran straight to them. Imagine, close your eyes and imagine that this scene. We're at the bank of the river and of the Vei Nadi, and Maharaj are coming out, and Bibi Nanaki just running towards them and giving them a hug and taking them in their embrace. And they saying that I knew that whatever the villagers were saying was wrong. I knew, I had so much faith in you, my Guru. I knew that they were wrong because I knew this is for a reason. This is for a purpose. This is one of your wondrous plays, and there is a reason in whatever you do, and I knew it. So this Sakhi here is teaching us to have utmost faith in our Guru, to never doubt our Guru, and to always have that faith, that love for our Guru, that our Guru is here for us, and our Guru is listening to us at every time. And whenever we come across challenges, yes, our faith is tested in our Guru, but know that those challenges that come our way are also for a reason. We might be going through some pain that so many other people might be going through as well, and that we might actually help those people recover from that pain by going through that pain ourselves. So there's always a purpose in what happens in our lives, and always have faith in our Guru. And one way of developing that faith, according to Guru Granth Sahib Ji, what Maharaj say is, Sat Sangat Meh Besas Hoye Har Jivat Mart Sangari, that come to the Sad Sangat, which we are here in right now. We're so blessed. They say, Sat Sangat Meh Besas Hoye. They're saying, come to the century of the Guru, come and sit in the Sad Sangat, and that is where faith is established in Vaheguruji, that Vaheguruji is here with me, is here with us in life and in death. And this is what we learn from the Sad Sangat. So Sangaji, if we have that faith, if we have that love, if we have that devotion towards Vaheguruji, also then be thankful and not become arrogant that, oh, I have so much faith, I have so much love. Live our life in gratitude. Be thankful every single day that we have this love for Vaheguruji. So from the life of Bibi Nanaki Ji, we learn how to call out to Vaheguruji with so much love and so much purity and so much innocence that Vaheguruji then will also listen to us, just like they listen to Bibi Nanaki Ji. Have conversations with your Guru. Have conversations with our Guru. How? By reading Gurbani, by coming into the Sat Sangat, by listening to the Sakhiyan, by listening to Kirtan, by doing Seva with so much love. When we do that, when we become a child inside, even though we're an adult, physically speaking, but inside, when we become a child, then that's when things change for us. I'll give you an example, Sangaji. Yesterday we went to a program, and we're talking about sweet speech, how we can apply that in our lives. Went to a program yesterday, and a little young boy, he asked a Bibiji who was serving langar, and he said, Bibiji, and he called out the word Bibiji, he called out so lovingly that Bibiji is like, Hanji putte, tanu ki chaida? And they're like, Mainu thode chips de donge? And then Bibiji is like, here, putte, have more. Like, that's how Vaheguruji is like with us as well. So when we become a child inside, that's when things start to happen. That's when Vaheguruji gets pleased with us, and that's how we attract that energy as well. It's all about energy. When energy moves from high to low. So when we're emanating that high energy, then that's when things start to happen. That's when Vaheguruji listen to us. And it's all a transfer of energy. That's what we're doing right now as well. We're creating that energy, that environment that we can have, such that we can develop those virtues in our lives as well, of humility, of patience, of sweet speech.
and have love within our hearts. And remember, Sangaji, love is a universal language. We don't even need to say anything in order to know that someone loves us, because it's the energy that we're emanating, it's the energy that we're giving off. And if you think about it, even animals, they don't speak, but they do understand the language of love. How? It's because when we go to pet them or touch them, they know that we're coming from a place of love because they can read that energy. So that's something that we can adopt in our lives as well, Sangaji. So Maharaj say Nanak Nadri Nadar Nihal. And the whole point of this is that we can come into the radar of Vaiguruji such that we can become one with Vaiguruji. Remember I said, Gobind Milan ki eh teri bariya, that this is our chance, this is our opportunity to meet Gobind, to meet our Creator. And how can that happen? Nanak Nadri Nadar Nihal. That when we have these virtues of a Suhagan, of a happy soul bride, of humility, of forgiveness, of patience, of sweet speech, that's when Vaiguruji then start to look at us with a glance of grace. And then when that happens, Nadri, Nadar Nihal, that we become Nihal, then we go into a state of Anand. And Sangaji, Anand isn't what we say what Anand is. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ. It's not that kind of ਆਨੰਦ that Maharaj are talking about. They're saying, Maharaj say, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ. Maharaj is saying, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Everyone's talking about Anand, but they don't really know what Anand is. And they say, Anand Guru Te Janiya, that the true Anand you can find only from the Guru, from Guru Granth Sahib Ji. And Maharajas, they tell us how to even obtain that Anand. They say, Andraho jinka moh tutta, tinka sabad sacha sivarya. That Andraho jinka moh tutta, moh is attachment. When we get rid of that attachment on the inside, when we let go of these worldly possessions, of these worldly things that we're so attached to, like I mentioned, social media, it could be your phone. If even the thought of letting go of your phone for like 2 weeks freaks you out, then that's just telling you something where we are, we might be attached. So just like Sangaji, when we look at a mirror, that if the mirror is dirty, then we're not really able to see our reflection. Just like that, our mind is like that as well. But when we have these virtues of humility, of forgiveness, of patience, then we start to develop that, we start to clean that mirror of our mind, and then we start to see our reflection in that mirror. So that means that we start to connect better with Vaiguruji. So when we have these virtues, Maharaj is saying, when we listen to Gurbani, when we understand Gurbani, it starts to clean our mind, it starts to clean us from the inside, such that we can connect better with Vaiguruji. So Sangaji, let's ask another Sohagan, another happy soul bride, what did they do in order to please Vaiguruji? What did they do in order to make Vaiguruji so happy with them that Vaiguruji united them with themselves? So let's talk about my Taboji. So my Taboji were a very old woman, Sikh woman, in the time of Guru Har Rai Sahib Ji, and they were so poor that they couldn't even afford to have food on their table. So one day, my Taboji, they loved Guru Har Rai Sahib Ji so much that they wanted to give them something. So when you love someone so much, you want to give them something. So my Taboji, they loved Guru Har Rai Sahib Ji so much that they wanted to give them something. And they found out that Guru Har Rai Sahib Ji is coming near their village. So imagine this, Guru Har Rai Sahib Ji are near their village and my Taboji find out. So what they do, they go out and they work for the whole day. Imagine a really old woman, poor, working for the whole day, and they make 1 taka that time. 1 taka is the amount that they earned by working the whole day. And when they worked, they bought flour to make rotiyan for Guru Har Rai Sahib Ji. So there was so much Sangha that came to see Guru Har Rai Sahib Ji. There was so much Sangha that came around the world. You can imagine kings, queens, really big people, businessmen you can think of. So many big people that came, and they brought such luxurious, lavish, gifts for Guru Har Rai Sahib Ji. And then you see my Taboji looking at the Sangat and thinking that, looking at the food that they brought in their hands, thinking that would Guru Har Rai Sahib Ji accept this? So they look down in their hand and they look at this, what the Sangat is giving them, and they look at themselves. They're thinking in their mind, would Guru Har Rai Sahib Ji find this food interesting? Would they like to eat it?
am I worthy enough to even make this food for them or give this food to them? So my tabuji, what they did when they were preparing the food is they cleaned their kitchen, they cleaned their utensils, and they wore clean clothes, even though they were ripped, but they were still clean. And that's how they prepared their food to the amount, the cleanliness they could follow, and the maryada they could follow. They did that. So when that thought came in my tabuji's mind, that would Guru Har Rai Sahib Ji even accept what I've made for them? Because they made it with so much love, that Guru Har Rai Sahib Ji, remember I said Ada is for Antarjami, that Maharaj is Antarjami, they know exactly everything that's going on in our minds. They suddenly get up from the Sangat, and imagine getting up from the throne and suddenly getting up and going on their horse. They start riding their horse towards my Tabuji, and the Sikhs are like, what's going on? Everyone's just shocked, and they start to follow Guru Har Rai Sahib Ji, and then they go towards my Tabuji and they say, Mai Ji, I'm really hungry. Can you give me something to eat? And Mai Ji said, they were just shocked looking at Guru Har Rai Sahib Ji. It's like their dream come true. That's exactly what they wanted. They wanted to do darshan of Guru Har Rai Sahib Ji and give them something. And when Mai Ji said, yes, I have prashade and I have kyo and a khandan on top of the prashade, that's all I could afford. Here, you can have this, Maharaj. And Maharaj said, here, give it to me and I'll have it right now. And Maharaj ate it so lovingly and with so much love that the Sikhs were shocked. They're like, Maharaj, you got up so quickly, you didn't even tell us where you're going, and you didn't even wash your hands, and now you're eating from a poor Mai. We don't even know if she cooked the food properly, what kind of cleanliness she must have done. Here we are serving food, we make food in the langar, we make sure our mouth is tied up, and we make sure that we sing the Gur Mantar, and we make sure our clothes are clean, we make sure we do Ishnan, which is very much important. It's important to do that. But we don't even know if Maiji did that. And then Guru Har Rai Sahib Ji is like, wait, I'll tell you what she did. And here, this is like a very important moment in the Sakhi. They're saying that it shows us that whatever we perceive, whatever is in front of us is all we can perceive. We don't know what's going on in the background. But Guru Granth Sahib Ji know exactly what's happening in our lives. They know our past, present, and future. They said, this Mai that you're saying she's so old and how she must have prepared the food, why did you eat the food? They're saying this Mai went out and did work for the whole day, and she, whatever money she could afford, she bought the flour to make the prashade. She didn't have enough money to make sabji, so she had kyo and she had khand, and she put that on the prashade. And they said she cleaned the kitchen and she wore clean clothes, so cleanliness was not an issue at all. And most importantly, she made the food out of love. That is the most important ingredient in our lives, Sasangaji. If there's something we want to take away from this katha, from the life of my Taboji, is whatever we do in our lives, do it with love. If we read Gurbani with love. If we do seva with love. If we do listen to katha and kirtan, do it with love. Whatever we do, whatever act we do in our lives, do it with love. Because that's what counts, really. And even in Gurbani it says, Gobind pao pagat da pukha, that the only thing that Vaheguruji is hungry for is love, loving devotion. So Sangaji, here my Tabuji were thinking that they're not worthy enough to give this peta to the Guru. They're not worthy enough of making the food or giving the food to the Guru. And here Guru Har Rai Sahib Ji said that, no, you're my daughter, you are worthy. By eating the food that my Tabuji made with so much love, they didn't care about the Maryada at that time. Even Guru Har Rai Sahib Ji said at that time, they said Prem is higher than name. That yes, we need to have Maryada when we make langar because it's important. It's important to sing the praises of Vaheguruji when we're making langar, do simran when we're making langar, make sure our mouth is covered when we're making langar. But the most important ingredient, let's not forget that, is love. When we do anything out of love, that's what counts. And that's what made Guru Har Rai Sahib Ji so captivated, so attracted towards my Taboji, that they got up suddenly and they came straight to my Taboji. And we can adopt these qualities in our lives as well. We can have Maharaj come to us if we do things with love. And that's what my Taboji is teaching us in this Sakhi. Sangaji, let's ask Mata Gujar Kaur Ji, another Sohagan, another soul bride, happy soul bride, what they did to please Vaheguruji. So in history, we often read about the Gursikhs that went
into the battlefield, the sacrifices they made in the battlefield. But we often forget about the sacrifices that the woman made, the Gursikhs made, being in the household while being in a Gristi Jivan. We forget about those sacrifices. So it's important to put those in the forefront as well, because those are just as important, because that builds a strong foundation. We all know about the sacrifices of Guru Tegh Bahadur Ji, but let's not forget about the sacrifices of Mata Gujar Kaur Ji as they were in the Gristi Jivan. So a little bit of background on Mata Gujar Kaur Ji. They were born in Kartarpur, and their father was Baba Lal Chand Ji, and their mother was Bibi Bishan Kaur Ji. And they were the middle child. So they had two brothers, Meher Chand and Kirpal Chand, and they were the middle child. They had an amazing childhood. It was full of love, it was full of happiness, it was carefree, it was full of luxuries, and their family was a devoted Sikh family. And it was very valuable at that time to call yourself a Sikh, because at that time there were prices being held at a Sikh's head. So when you called yourself a Sikh at that time, it was very courageous and it meant something at that time. So at that time, because there was so much oppression and there was so much injustice by the Mughals, that it was very valuable if you were Sikh. So Mataji, their father Baba Lal Chand Ji, asked for the hand of Guru Tegh Bahadur Ji from Guru Har Gobind Sahib Ji. So Guru Tegh Bahadur Ji were the youngest son of Guru Har Gobind Sahib Ji, and Guruji agreed. And in history it says that Mataji and Guru Tegh Bahadur Ji, they got engaged in Amritsar and they got married in Kartarpur Sahib. So imagine in early life, married life, Mataji now moved to Amritsar Sahib, and they're living their life, a new bride, a young bride, and very young. They got married when they were quite young. So those that have been married here, the Bibiyan would especially be able to connect, and even the Singhs will be able to connect, that it takes a lot of effort when someone new comes into your life and you want to make sure that they're loved and they're cared for, that they feel comfortable. It's such a big responsibility on both the man and the woman. So imagine that Mata Gujar Kaur Ji is living that comfortable life and they're enjoying their early married life. So Mata Nanaki Ji, who was their mother-in-law, they loved Mata Gujar Kaur Ji so much, and they taught them everything that they needed to know about the household of the Guru and everything that needed to be done and how to run the household of the Guru. And there was a deep bond of love between Mata Gujar Kaur Ji and Guru Tegh Bahadur Ji. Their personalities were so steady and they respected each other so much. That's something we can learn as a married couple as well, to respect each other, because that's really important, and to love each other. And that's something that Mata Gujar Kaur Ji and Guru Tegh Bahadur Ji had in their lives. At the age of 20, Guru Tegh Bahadur Ji became skilled in sword fighting, in horseback riding, and at the age of 20, obviously they had that spiritual aspect of them as well. They read Gurbani, they did Simran of Vaheguru Ji. So mentally they were strong, but they became a Sipahi as well. They became Sant Sipahi. And that's something that Guru Har Gobind Sahib Ji noticed. And at the age of 20, Guru Tegh Bahadur Ji had this divine light on their face. They had this divine glow on their face that Guru Har Gobind Sahib Ji deemed them Sant Sipahi. And they gave them the charge of the Sikh army as well. Due to political compulsions, the whole family of Guru Har Gobind Sahib Ji, the whole family had to leave Amritsar Sahib, and then they had to move. They moved to Kirtpur Sahib. So now imagine Mata Gujar Kaur Ji, that had just started to settle in, starting to learn about their new family, now suddenly uprooted and have to go somewhere else and start to then go look at their surroundings, start to make friends and start to understand how things work. And being a young girl, because of the responsibilities they had, it made them a woman. So another move came in Mata Gujar Kaur Ji's life, where Mata Nanaki Ji, their mother-in-law, they said, we have to go to my parents' village in Bakala. So now it's known as Baba Bakala Sahib. They say we have to go there because there's something that had come up and my parents need my help. So they took Mata Gujar Kaur Ji and Guru Tegh Bahadur Ji and moved to Baba Bakala Sahib. So now imagine this,
So they're young, they just got married, they just moved to Kirtpur Sahib, now they have to move again to Baba Bakala Sahib, and they hadn't settled in yet completely. And the luxurious life they had to leave it behind and move to a simple house, simple food, and simple clothing. Can you imagine, as a newly wedded woman, how that must have felt? When we get married, we want to go out on adventures with our husband, we want to enjoy our lives, and that's something that Mata Gujar Kaur Ji didn't get to do. But even then, they were really happy, and even then, they lived within the hukam of Vaheguru Ji. Even then, they didn't complain, and they had patience and they had humility. They had the virtues of a Sahagan that made them so pleased, that made Vaheguru Ji get so pleased with them. So even then, when they were living that simple life, they didn't say, oh, I am the daughter-in-law of the Guru, that how come I am not wealthy? How come I don't have all the luxuries that there should be with the house of the Guru? They didn't say that. Instead, they lived in acceptance of that will of Vaheguru Ji. And that's exactly what made Vaheguru Ji happy with them, and that's how they became a Sohaggan. They didn't care about the circumstances they were in, because the most important thing that they needed in their life was their Guru. Guru Tegh Bahadur Ji were with them the whole time. That's all that they cared about. And we have Guru Granth Sahib Ji with us, and that's the only thing that matters for us as well. So Mata Ji, they nearly always remained with Guru Tegh Bahadur Ji. So Guru Tegh Bahadur Ji, they did bhakti, they did penance for 20 years. And the whole only thing that Mata Ji were told to do was give them food and water. Can you imagine not being able to see your husband for 20 years properly? The only interaction you have with your husband is just giving them food and water for 20 years, Sangaji. That's not a joke. 20 years is a long time. What Mataji did was they would give them food and water, but they would also sit on the steps. So Guru Tegh Bahadur Ji did bhakti in a pora, which is an underground place, and Mataji would sit on the steps outside the pora, and they would also do simran, also do bhakti. Now, being away from my husband for 1 year, because I had studies, I was studying in Canada, and we couldn't be together even after being married. And that in itself was a challenging time for us. And just thinking about it just brings back so many memories. And that was just 1 year. Now imagine 20 years of that. How hard that must have been on Mata Gujar Kaur Ji. But even then, they didn't give up. They lived in the will of Vaheguru Ji. So, Sangat Ji, because of the love and the sacrifice that Mata Gujar Kaur Ji and Guru Tegh Bahadur Ji made, at the age of 42, 43, that's when Guru Gobind Singh Ji came into their lives. And that's when they conceived Guru Gobind Singh Ji. For the women out there that think that, oh, I'm getting old and how come we don't have a child, or people start asking, how come you don't have a child, you've been married for X amount of years. Think about Mata Gujar Kaur Ji that had Guru Gobind Singh Ji when they were 42, 43 years old. Imagine the amount of patience they must have had, the amount of steadfastness they must have had in their life in order to have that. And they were the biggest warrior of all times. And whatever teachings Mata Gujar Kaur Ji had learned themselves, gotten from their Guru, they passed it down to Guru Gobind Singh Ji and their grandsons, such that they were able to fight ferociously on the battlefield and against the injustice. They were able to fight in the court of Wazir Khan. And that's exactly why we're here, to learn about the Sakhiyan of these great mothers. And these Sakhiyan tell us how to overcome these challenges. And here Mata Gujar Kaur Ji didn't cry when they were going through rough times. What did they do? If we ask Guru Granth Sahib Ji, they did Dukhan gavo, Sukh pi gavo, Marg Panth Samar. Marg Panth Samari. That I sing when I'm going through dukh, when I'm going through sadness, and I sing when I'm going through happiness as well. That this is what we should also aspire to be, that if we're going through the rough patches, and even if we're going through happy times, that we can all sing Vaheguru Ji's praises. They say Marg Panth Samari, that I contemplate Vaheguru Ji while I walk on this path. And this is the teaching that Mata Gujar Kaur Ji is giving us. They're saying that they treated both dukh and sukh equally, that we can also aspire to be like Mata Gujar Kaur Ji, that we can also treat the dukh and the sukh that comes in our life equally. So Sangat Ji, the reason why we feel pain in our life is because we're so attached to this world. Imagine 500 years ago, there was no technology. There was nothing.
There's just basic stuff, but people were so happy. How come 500 years later we have all the sahulta, everything at our doorstep, but why are we still not happy? It's because we're so attached, we're so engrossed in this world. And why? It's because we're on these social media sites day in, day out, that is connecting us to this world. And here, Gurbani is to deconnect us, to detach us from this world. And that's something that Mata Gujar Kaur Ji did by doing Simran, by doing Seva of the Guru, by reading Gurbani and Bibinan Kiji and Mai Tabbo Ji. So that's something that we can take away as well. So Sangaji, because of the lack of time, we didn't really get to go into the life of my Pagoji. But remember, if as a woman, we have the ability to give birth, if we have the ability to go through this unimaginable, unthinkable pain, to give birth to a new life, then we have the ability to wield a sword. Just like my Pagoji, we have the ability to overcome our negativity. Because in essence, Sangaji, we are the reflection of Guru Gobind Singh Ji. Whether we wear dumalla, whether we wear chunni, whether we wear patka, it doesn't matter. We are the reflection of Guru Gobind Singh Ji. And Guru Gobind Singh Ji love us. Sangaji, that's exactly why we're here in this Sangat right now. It is amazing if we're blessed with the Khalsa Swaroop. It's amazing if we're blessed with the Dumalla. It's amazing if we're blessed with the Panch Kakar. But don't feel any less. That blessing will come as well with Maharaj's Kirpa. But remember that we are loved, we are worthy, and we are amazing. We are the amazing Panth of Guru Gobind Singh Ji. So remember that, Sangaji. So we're gonna do a little bit of Kirtan before we come to an end. And Sangaji, I've made numerous mistakes while doing the katha, and I hope that we all walk out of the Gurdwara Sahib with some sort of connection with the amazing women figures in our Sikhi. And hopefully when we call out to Vaheguruji, we can call out to Vaheguruji just like Bebe Nanaki Ji, that we can remember Vaheguruji at all times, just like my Tabbo Ji. And whatever dukh and sukh that comes in our lives, we have that patience, so that we have that humility and we have that steadfastness, such that we can endure anything that comes our way. Why? Because Vaheguruji is always with us. Gur mere sang sada hai naal leda. Our Guru, our Sat Guru Ji, Guru Granth Sahib Ji is always with us. So Sangat Ji, let's get together and sing the Shabad. Jai pucho sohagini, tusi ravya kini guni. Jai pucho sohagani, Jai pucho sohagani, tusi rave akinni guni, tusi rave akinni guni, tusi rave akinni guni, tusi rave akinni guni. सहज संतोख सीगारिया, सहज संतोख सीगारिया, सहज संतोख सीगारिया, सहज संतोख सीगारिया, मिठा सालू ता मिले, पेर सालू ता मिले, जागुर का शब्द सुनी, जागुर का शब्द सुनी, जागुर का शब्द सुनी,
ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲਰੀਆ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲਰੀਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ, ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਹ, ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਹ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। करता सबको तेरा जोर, करता सबको तेरा जोर, एक शब्द विचारिया, एक शब्द विचारिया, जा तू ता क्या ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। केतिया तेरिया कुदरती, केतिया तेरिया कुदरती, केवड़ तेरी दात, केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत, केते तेरे
करे दिन रात, सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग, केते तेरे रूप रंग, केते जात अजात, केते जात अजात। सच मिलै सच उपजै, सच मिलै सच उपजै, सच में सच समाए, सच में सच समाए। सुरत होवै पत उगवै, सुरत होवै पत उगवै, गुर बचनी पौखाए, गुर बचनी पौखाए। नानक सच्चा पातशाह, नानक सच्चा पातशाह, आपे ले मिलाए, आपे ले मिलाए, आपे ले मिलाए, आपे ले मिलाए। जाए पुछो सोहागनी, जाए पुछो सोहागनी, तुसी रावे किन्नी गुणी, 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 तुसी रावे किन्नी गुणी। देहो सजन सीसड़ियाँ जे होवै साहिब स्यो मेल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सिद्धि मन वजिया बाधाइया। राग रतन परवार परिया, सबद गावणिया आइया, सब दो तगावो हरि के रामन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रै, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रै, सचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाया। सदा कुर्बान किता
ਸਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਬਸ ਕੀਤੈ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੇ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲੈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਦੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਤਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂਸ ਵਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹ ਤਹ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਬੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਹਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਸਰੇ ਬਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸਜਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਸੀ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸੋਦਰ ਸੰਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ ਹਾਰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਮਹਾਤਮ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜਾਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਦਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਦੰਦ ਦੁਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਕਾਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੀਵਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਾਮੇ, ਤਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰ ਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦਰ ਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਬੱਚੇ ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਤ ਦੇ ਆਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਾਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਵੀਰ ਦੇਵ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ। ਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਦ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਾਕਾ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਾਕਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਜਵਾਨੀ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਤੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੀ ਉਰਲੀਨ ਕੌਰ 17ਵੇਂ ਜਨਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਿਦਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੰਦੁਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਾਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਏ ਅਕਾਲ ਕੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੁਝੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬਾਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਹੇ। ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ। ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। ਰਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਦੁਹੀ। ਹਮ ਦੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦਹੇ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਆਮ ਕੋ ਧੋਖਾ ਗਾਹ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਉਠ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਜਣ ਸਚਾ ਬਾਤ ਸਾਹੁ, ਸਹਿਰ ਸਾਹਾ ਦੈ ਸਾਹੁ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਅਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਆਨੰਦ ਸੁਖ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀਨ, ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਆਨੰਦ ਸੁਖ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀਨ, ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ ਰਾਉ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਜਗਤ ਮਹਿ ਲੋਚਹਿ ਸਭ ਜੀਆ। ਸਬਰ ਸਰਨ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾਮ ਥਿਆ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਗ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਤਾਕੇ ਸਭ ਦਾਸ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਗ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਤਾਕੇ ਸਭ ਦਾਸ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਖਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਕਦਮ ਘੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਹ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵੇਖੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤ ਸਵਾਦੇ ਭਲੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੇ ਹੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਬਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜ ਸਮਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਬਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਗਉਣ ਸਮਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਲ ਕਰ ਬਾਬੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੁ ਸਜਣਿਆ ਸੀ ਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦਣ ਨਿਤ ਭਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛਿਆ ਘਰ ਛਿਆ ਗੁਰ ਛਿ ਉਪਦੇਸ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕ ਵਿਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸੂਏ ਚਸਿਆ ਗੜੀਆ ਪਹਿਰਾ, ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਹਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰੇ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਾਲਿਆ ਅਨੁਲ ਭਵਨ ਸਭ ਰੂਪ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਦਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹਿ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿੰਬਲ ਨਨ ਇਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬੈਨ,
ਸਹਿਜ ਤਬ ਗੰਧਿ ਜਲ ਤਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਜਾਣਨ ਸਭ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਇ ਜਾ ਤਿਧਿ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਬਰਿਆ, ਨਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਬਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਬਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲ ਹੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਮ ਕਾਲ ਹੈ ਸਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬੇਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔ ਸੋਭ ਗਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਡੇਗ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਰਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਖੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੇ ਇਹ ਰਸ, ਅਕਤ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਇ ਵਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਬਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ, ਬਹੁ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਹਰਦਾ ਮਨ ਕੇ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮਾ। ਹੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੇ ਤੁਧ ਆਗੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰੇਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਕੁਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਥੈ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਥੈ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਗੁਰ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਲੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਜਿਨ ਹਰ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ, ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਤੂੰ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨ ਸਾਕੂੰ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨ ਸਾਕੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨ ਸਾਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਵਾਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੇਰਾ
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।